Hello everyone. This time our topic will be about social work practice in industry. Social work profession is known for having a lot of settings, a lot of different fields where social workers can be employed. So, maraming fields or settings kung saan pwede tayo magtrabaho as social workers. Isa na dito is the industry, social work in industry. So later we will define or I will discuss what are the duties, or in this subject we will discuss what are the duties, responsibilities, and the role of social workers in industry setting. Okay, so let's discuss about this one. Social work is a profession for those with strong desire to help improve people's lives. So social work is a profession, the best profession for those people na hilig magtabang bitaw sa ibang tao, no? Na yung mga taong they are or they really love to help other people who are in need, or those people who cannot meet their needs. That's why na-form ang social welfare agencies, different foundations, and other helping agencies. So, that's because of their desire to help people. Social workers help people function the best way they can in their own environment. Social work profession, later ma-discuss na to. We have this ginatawag na to og primary functions, primary functions. So, medyo nabulal. Okay, we have three primary functions. Those are the preventive, or the curative, or the other term is rehabilitative, or to rehabilitate or restore. Developmental, and of course we have preventive function. So we prevent people from dysfunctioning. The same with social work in industry. We help people to be functional, avoid dysfunctioning. So nga na siya. Because once na may dysfunctioning, it can cause a lot of problems. Problems na possible maglisod sila og handle. And of course, pag naay problem nagyoy dysfunctioning. Tungod sa problem nga gina-face sa tao or yang na-encounter, dili siya makafocus sa kung unsa gyud ang role nga dapat niya gampanan as an individual. Like for example, as a father, nawalaan siya og trabaho, no? Nawalaan siya og trabaho because of stress. So, na siya role as a father na the provider of the family. So, if ever nga mag-dysfunction siya, who will provide for his family? Kinsa ang magbuhi sa iyang pamilya? Kinsa ang mag-support sa iyang family? That's why we have to help them na maging functional sila. Okay? And of course, in our society, every individual, we have different functions. We have different roles in our environment. So once na we have this functioning, we cannot perform our duties, cannot perform our responsibilities, then our community might be affected. Our family might be affected. No? So, solve personal and professional problems. Even we are professionals,
we are well-trained professionals. When we say professionals, natay enough knowledge, skills sa ato ang trabaho. But once nga natay mga ma-encounter nga stress nga dili nato kaya i-handle as a worker, bisan pag unsa ka professional, you will still vulnerable for dysfunctioning, no? So we are still, kumbaga, we still have this chance na possible pag dili nato ni siya mabalance, magkaroon ta og dysfunctioning, karon tag breakdown as a professional. So nga na siya, we have different problems, we have different issues, personal and other related nga problems. Social workers practice in a variety of settings. So we have a lot of settings. Sa medical setting natay social workers. We have medical social workers. We have community organizers sa community. We have group workers, those social workers na nag-help people gamit ang groups. Napod sa education, napod sa courts, so daghan. And even in businesses or business sectors, we have social workers, no? Industrial social work is one of the areas in which the social worker extends their skills and expertness in helping personnel managers in the industry directly, and organizational development indirectly by intervening the employee management. So, dari pa lang natay idea what is social work industry all about. This is about this setting, or this is the setting kung asa ang social worker, bisag employee siya, nagatabang siya sa ibang employees to keep them in functioning state. Day trabaho nga ng social workers, no? Some of these social workers are nasa guidance counseling, mahimong guidance counselor, sana siya. So, na po there social workers diri? Yes, of course, naa. So, there are social workers who help other workers to have better functioning sa ilahang organization or sa ilahang workplace. Okay? Even though social work in industry started nearly 80 years ago, it's still a relatively new concept. Nganong new concept man siya? Because we know social work profession nga commonly dito ta sa naga-respond sa disaster katong tighatag relief goods. Ato ang common perception is ang social workers tighatag og tabang dito sa DSWD. But there are social workers in industry setting. So nga na siya, nag-help sa mga employees or dito sa isa ka organization nga ma-keep ang good functioning sa ilahang employees. Okay? The inspiration for this new activity came from the European seminar or personnel social work held in Brussels in September 1960.
The report of seminar emphasized that the term personal social work was referred to the term industrial social work. So, personal social work ang first na known siya during 1960. Then, gi-change na siya og term which is closely related to the original term in it became industrial social work. So that's it. Because the scope of the profession extends beyond the industry. Social work then applied to business and industry. It is utilization of social work knowledge, skills, and values to bring about goodness of fit between man and his work environment. So, na social work profession because people needs help, or there are people nga dili nila ma-meet ang ilang needs. So when we say needs, it's quite broad. Kumbaga, dako siya og scope. Dili lang siya naka-focus sa basic needs. Of course, napud tay needs when it comes to relationship with other people. No, kato mga tao bitaw nga dili kabalo or nay less nga skills in communicating others. Napoy ibang medyo baba og performance as a worker. So, job-related or work-related problems included gihapon na siya sa needs. No? Included gihapon na siya sa needs. That's why natay mga gibutang nga social workers dito sa ato ang relate sa ingani nga needs. So that's why naay personal social work or industrial social work. So, isa sa ato ang pinaka toxic man gud nga environment is work environment. So that is true. Dili siya always good environment ang workplace because daghan na siya og kumbaga daghan siya og ma-contribute dito sa kung unsang maging future nimo. No, there are people na sa isang iglap lang sa ilahang workplace na disgrasya sila, magkaroon sila og karing disability. So na sila magkaroon sila og problem, emotional, psychological, and others. There are also problem nga magkaroon ka og role conflict, no, daghan kay kag roles nga dapat i-perform, daghan kay kag roles nga dapat buhaton at the same time. So maka-contribute na siya og stress sa kinsa man nga personnel or employee, no? So workplace is one of the medyo karing stressful nga environment nato as human. So that's it. But once na once na karibitang ma-manage na nato, then it will be easier for us to deal with problems kung sa mga problems ang mag-abot sa atwa as a worker. Sige na siya. So dili lang ra napatay problema pag-abot sa ato ang co-employees, no, sa ato ang boss, sa ato mga amo. So dagan siya. And that's the reason nga nung nagbutang tawag social worker diri para matabangan to mga individuals or mga employees nga nagkaroon og maka-encounter og problem sa kung asa man dira related karibitong related sa tong workplace sa iyahabang personal mao maapektuhan niyang trabaho
or iyahang trabaho nga maapektuhan iyang personal life, sa iyahang roles, sa iyahang sa pa ba, relationship with other employees and others, financial. So dagan kayo, very broad. Social work in industry. Industrial organization forms a secondary setting. When we say secondary or primary setting, sa primary setting, mo ni siya tong setting kung asa direkta naga provide og help sa ato ang clients. Direkta nagahatag og karing services sa ato ang client, no? Direct settings or primary life. For example, casework, group work, then CO, community organization. So mo to sila to mga direct practice nga setting or primary settings sa social work profession. We also have secondary settings like supervision and administration, research. Kari sila dalawa ato ang pag-help sa tao or sa atong client is dili direct but through, like for example, policy making, pag-train sa ilaha, so nga na, pag-supervise nato through supervision. So those are secondary setting. So industrial social work, this is under secondary setting. More on secondary setting because what we do sometimes diri is we formulate policies, nagatabang ta nga mag-formulate og mga bagong policies related dito sa karibitang problems nga ma-encounter sa ibang personnels. Yan na. It is different from other secondary welfare settings due to its primary orientation to production and profit rather than to the worker needs, to the welfare needs of the workers. So this is quite different from other secondary settings or welfare setting because ang iyahang main concern there is the profit and the production. Than the welfare needs. Like for example, karabitang basic needs, compare nimo sa casework nga need na ko og kwarta para sa hospitalization sa akong mama. Need na ko og bugas, need na ko og mapuy-an, need na ko og ingani-ngana. So those are welfare needs. Pero there is it's more on the welfare. Dili siya welfare nga karibitang nga to nga kind of services, but the welfare of being an employee. So magyok-tuyok lang maguna siya dira between production and profit sa organization or sa manage kariyahang ginatrabahuan sa iyang workplace. So nga na siya. Okay. The workers and the problems can be better perceived when one understands the holistic background of his workplace, his work family, and his community. So this is true. Yes, this is true. Nga naman, some of you are workers naman. No. Wait. Some of you are already employed na. Dili man mo social worker pero employed mo sa inyong trabaho kung asa na pud mo i-boss. No. Once nakabalo ka sa environment sa imong trabaho, once nakabalo ka sa background sa imong trabaho, that is easier for you to adjust. Diba?
mas dali mag-adjust sa imo kung kabalo ka sa imuhang trabaho or sa imuhang environment. Like for example, medical setting, mag-work ka as social worker sa hospital. Kung wala ka idea what is medical social work or wala ka experience nga magtrabaho ka sa hospital, lisod mag-adjust, no? Dahan man gud kay taog, kumbaga dahan kayo og mga tawag na to og karibitang dangers. Pero kung wala kay nabalaan or wala kay background idea about medical setting, so wala kay idea nga ingani mohang ma-encounter mga taong masakiton, no? Wala kay idea nga lisod po kay mag-encounter og mga mag-handle og mga client dito sa hospital because tanan sila nasa stressful situation. Usahay mabundakan ka ng laglamesa. So kung ikaw wala kay background about ingana nga environment or ingana nga work, what will happen? Diba? Grabe ka emotional. Swear, maging emotional jud ka because makuratan ka. Pero kung kabalo ka nga, ay, ang mga ma-encounter nako kay mga taong grabe ka stressful ang life. So makasabot ka, mo ingana sila ka bad trip, mo ingana sila ka karing mga ingana ilahang personality or behavior during helping relationship because na sila sa ingani nga life situation. No? Work family. Of course, kung natay family yun nato, napod tay work family. This is the kind of family nga kumbaga tanan mo workers na mo'y kumbaga the same will, the same common interest nga mag-work, no? So if namoy karibitang ginatawag na to work family, it is easier for you to adjust. Mas dali sa imo mag-adjust ug mas dali ma-perform imong trabaho because okay ang imuhang environment because you treat each other as a family. Compare nimo sa work environment bitaw nga karing tawag ani karibitang murag karing mga alimango god sa daplin sa karang pantalan dira sa tinago para magbirahan nay. So that is a toxic kung ingana imuhang mga co-employees, imong co-workers, that is a toxic environment. So it can also contribute nga maging dysfunctional ka or magkaroon ka og karibitang kalisod as a employee. Ano siya. So the industrial social workers whose work covers in an intangible output can work with conviction and commitment in a profit-oriented setting only if his or her functions are balanced. Okay? So, again, the industrial social worker whose work covers an intangible output. So, karibitang we have in working, we always have this kumbaga outputs. Not all outputs sa atwa as workers must be tangible. Some of these are intangible. So once na intangible, that is less sometimes that is less appreciated by others. But pag once nga kabalo ka, for example, na kay mga natabang sa ibang employees like intangible things like maghatag ba ka og advices or short counseling sessions, a piece of advices, emotional and karibitang ginatawag na to
psychological first aids, mga basta all about related mga intangible nga contributions dito sa imong workplace. That is, it will be less appreciated kay dili man gud na makita sa kadaghanan. But it will help you to work with conviction and commitment because kabalo ka, there are people who are in need. Not just the clients but of course imong co-employees. And you have this idea na once na ikaw pud ang maging in need, there are people who are willing to help you dili man in other aspects like this one kung sa mo na contribute like financial or others. So that's it. So profit-oriented settings only if his or her functions are balanced with the primary interest of the organization. So we have our own interest in working with such agency. No, not the interest like our personal interest to earn, of course, to help, and of course, we have our organization's interest to help. Pud ba? So you will have this balance. When you say balance or functions kay balance like inline di mo hang trabaho dito, imong interest inline sa interest sa imong organization which is to help. And of course, kato bitaw moging natay ginatawag og karing ginatawag nato og mission vision sa isa ka organization because dapat tanan employees mo na yang mission ug vision one with the organization, no? So a well-formulated social work practice is such must as economic position as production or sales program. Why? Once na matabangan nimong isa ka worker na karibitang magkaroon og dysfunction, possible magkaroon og dysfunctioning. Once na matabangan nimo na siya and maging productive siya, that is also the fruit of your help. No, we're not grabbing the credits, but that is also we also have the contributed our part, or we contributed a part of that production or improvement sa isa ka employee. Yan na siya. Okay? So, industrial social work is a systematic way of helping individuals and groups towards better adaptation to work situation. So, a systematic way, when we say a systematic na siya, karing ginatawag na to og process. Iyang process na legal basis na ay maayong basis. That is systematic way of helping. Dili tong basta-basta lang nga help nga kalit lang ka dayon og advice. No, that is part of the help, pero when we say systematic na gud siya, proper nga process. Paano nimo siya i-deal, paano nimo siya i-handle. So that's it. Individuals in groups towards better adaptation to work situation. In as a worker, I know some of you are workers na gyud. No. Sa ato ang trabaho, we can encounter different situations. There are stressful situations, there are good situations. No. But for example, mga bagong employees, mga bagong hired, ugang iba nagkaroon gud og karibitang nag-apply sa trabaho just to earn, pero dili nila love ilang work. So, di ba, maglisod yun na sila adapt sa ilahang workplace.
So isa sila sa tong ginatabangan, no? The professionally trained social workers can develop his or her programs at preventive, developmental, and curative levels. So nagyapon ang tatlo ka function sa social work. This can be on a micro and macro level, ginagmay ug dinagko nga level. So we create programs for the welfare of workers. So preventive, paano ba nato ma-prevent nga, for example, paano nato ma-prevent kari bitang sige kari magkaroon og problemang or isa ka organization kay ang ilahang worker tag isa lang ka semana mag-resign na daw yung ilahang bagong hire. After 2 weeks na nag-resign, resign na pod, resign. So diba that is problem sa isa ka organization. Or ang ibang mga kay karing hina ang performance. So unsa ba gid ang mga so we create programs. We create or we make preventive actions para ma-stop na siya nga or ma-prevent na to nga ang employee sige resign. So nga na developmental, of course we it is better to develop our employees. No, much better nga ma-develop na to atong employees para karibitong idea nga at least if ever nga wala na mo diri sa organization, you are a well-developed employees. Kumbaga trained na mo. And of course, ika-proud pod biya sa isa ka organization nga gikan ka sila pag maayo ka nga employee. Okay? So, developmental, di lang siya develop as employee nga basta-basta. Yang skills are well developed, manners, unsa pa ba, values. So nga na, maayo po diyahang job performance. And of course, curative level or curative measure or actions or restorative or rehabilitative action. Mao ni sila kato mga clients or mga personnels nga nagkaroon na og dysfunctioning or magkaroon na og dysfunctioning nga padulungay na sa pagka dysfunctional. So, pag ang isa ka employee is karing naka-encounter na siya grabe nga problema or maglisod gyud siya adapt sa iyang work environment, ato silang gina-restore. Natagana to sila different services, different programs para maging okay sila, maka-adapt sila ug makabalo sila mag-manage silang situation as employees. So that's it. Okay? So, according to Saini, in 1975, industrial social work has come to be defined as a systematic way of helping individuals and groups towards a better adaptation to work situation. That is according to Saini. Berkwalik. According to Dirtman report, social work in industry has threefold aim, namely, to help any individual or group to adapt to the work situation and to meet the work requirement. It may be pointed out that the problem arising for these individuals or groups may be caused by or occur in the environment. So, yung pasabot, ginapasabot diri sa Dirtman report. So, ang social work in industry na tatlo ka aim. Threefold aim. Number 1, magtabang sa mga tao, group ba na siya or individual, na ma-determine what are the problems. No? Unsa ang mga problems nga naga-arise nga dito sa mga karing mga tao, mga personnels, mga trabahante.
So maybe because of or caused by problems nga naga-occur dito sa work environment. Like for example, karibitang dislikes from other employees, no? Karing uso ang libak-libak dito sa workplace. So that is mao na siya mga mga factors nga maka-cause og problem. So problems caused by work environment. Number 2, unfavorable effects on the work situation. So unfavorable, although not arising therefrom. So kumbaga, karibitang mga work situations like tiglisod na gani kayo, dili pa gid siya employee friendly nga mga gipatupad nga policies nga dili siya good for employees or dili gusto sa mga employees, no? Like for example, this pandemic, no, dili na gani favorable lang situation nga tanan nagkalisod, magkaroon pa gyud og sige nga nilang oras taman or mag-overtime gyud ka ani, which is dili na siya favorable dito sa imuhang sa mga trabahante. Okay, there are a lot of situations nga dili siya favorable. Nagi mga situations nga dili siya favorable for the employees or the personnels, but that is trabaho gyud. To stimulate management to adapt the work situation to the social needs of the employees. That's why na mga introduce na nilang employees, no, para sa starting pa lang magkaroon na si I am recognized by this agency or this institution. I am recognized by this organization. So maybe maging friend na ko ni sila, and dili kayo bugat ang adaptation nimo dito no? Compare nimo sa direct lang katrabaho, walay nakaano sa imo, walay nakakilala pa kayo sa imo nga na siya. So medyo lisod i-adapt kay, especially without introduction bago kang employee, basta galaan kag client, no? To assist the work community as a whole to function in a better way. When we say work community, mao ni sila katong imuhang environment, murag siya work environment, no? We are helping or to assist them nga mag-function in better way. Ang different parts sa isa ka organization or sa isa ka ba na siya, business ba na siya, or karing ginatawag na to og company, no? Ang isang karagid siya every part gid na gyud na siya mga karing bitong dili siya okay og functioning, no? Because employees can encounter problems too, bisan pag unsa kada ko imong sweldo, no? Kung dili man jud sa imong sweldo ang problem, like sa imong environment, problem may exist, no? There are employees nga dako kay sweldo, nindot kay benefits, pero patay sa trabaho. So kung nga na ang situation sa ibang part sa then dili siya as a whole, dili siya in good function. Pero kung matagal na to na siya og pagtagad, no, matabangan na to tong employee nga maglisod og manage sa iyang situation, then unti-unti mabira na to na siya na magkaroon siya og productive and good functioning, then the organization as a whole might be function well,
maging maayo yung function. Okay? So, scope of social work in industry. If we accept that business and industry are not merely profit-oriented institutions but have social obligations as well. So, dili tanan karibitang business and industry sectors are nakafocus lang yun sa profit or sa income or sa pagkuan og kwarta. But some of them are nakafocus sa pagtabang. So nga na siya. Napod siya ay social obligations. Diba, for example, sa isa ka LGU, mas mas karibitang gina-prior niya ang jobs. Mga pag mga investors dawaton niya because it will offer jobs para sa iyang people. O kato si katong mga capitalist ba diha, mangita pud sila og employee not just to earn money, dili tanan, but some of them kay karibitang they need to help also other people. Okay? Then social work does have plenty of scope in industry as it can help to achieve its social goals. Industrial social work can go a long way in improving the social climate and quality of human relations in an organization. So, social climate in an organization. So, kung may di pa tag-klima, init ba or bugnaw? So, we make sure that the social climate in a organization is harmonious. So, isa ta, industrial social workers, sa naga-ensure nga dapat may harmonious relationship ang every part of the organization. No? From the highest position, pababa. Because it will really help the organization to function well. So, that's it. There is plenty of scope for social work practice in industry. This is because the larger the organization, the more complex are the problems faced by human beings. Yes, this is true. The more nga dako kayo mohang kariwitang organization. Like for example, dako nga company. The more pod nga daghan ang problems nga imong ma-encounter. The more nga mas daghan og stress factors dito sa employees. So nga na siya. Because for example, KCC. Compare nimo imong KCC sa sari-sari store. Sa sari-sari store, pwede nga imong anak lang magbantay. Pwede nga for example 7-Eleven ana. So pila lang imong employees dira, kaya lang nimo na siya i-manage basta-basta. Compare nimo sa isa ka mall. Sample lang ha. For example, isa ka mall compare sa isa ka 7-Eleven. So mas daghan kag employees. Kada employees napod na siya iyahang welfare, na siya iyahang needs, na siya iyahang way of adaptation. Ang uban maka-adapt dayon, uban maglisod. So, nga na siya. So daghan kayo, the more nga mas dako ang isa ka organization, the more nga mas daghan ka og problem nga ma-face. So nga na siya. Compare sa smaller organization. According to Desai, the professionally trained social worker can develop his or her programs at the following levels. Number 1, educational programs aimed at enlightening workers on issues pertaining to work life and industrial safety.
function literacy, saving habits, and social informal security. So, isa sa ato ang gina-offer na program is educational programs. More on, kumbaga, educating employees. Paano ba maging safe sa iyahang workplace, no? Paano ba siya maging functional as a worker? Na dito katong values formation, karibitang paano ba siya dapat on time, karang ingana ang mga trainings, ingana ang mga seminars, no? Saving habits, in order nga dili ka maglisod sa mga financial kay of course everyday nga nagatrabaho ka, nagagasto pug ka. So unsa mga yung actions, because isa sa mga possible nga ma-encounter sa ka-employee is financial. Everyday ni mga gasto. So nga na. Next, social, informal securities, and etc. This is more all about education, or kumbaga maghatagtag karibitaw i-educate nato ang mga clients dito in the organization. Next is promoting the use of health and medical programs for workers and their families. Health checkups, inculcations, campaigns, family planning, informative session or nutrition, low-cost diets, childcare, and etc. Nga naman, kinanglan pa dahil nila ni. For example, health checkups. Malay ba dahil nimo nga imuhang ibang employee dahil dira na dahil mga sakit nga karing bitang na iban nga nagka-cancer, ang iba kay GTB. So nga na, which is dako na siyang epekto sa imuhang sa isa ka organization. Yan naman, the more nga karibitang na sila yung mga sakit na dahil nga ginainda, tapos wala nila ginaingon sa imuha. Tapos matingala ka sige lag absent kay sakit ang ulo, sakit ang ingani. So di ba? Medyo labad siya sa imuha kay na mga trabahoon nga dili matrabaho. So kinahanglan na joy maingani nga mga programs, health checkups, campaigns, family planning. Kay isa sa medyo sakit sa ulo, that's why may mga organizations or companies nga wala ga-hire og babae sa una. That's because ang babae na maternity leave. So bisag naka-leave sila na sila sweldo, tapos walay naga-perform sa iyang role. No, ang ibang gasalo sa iyang role or sa iyang job. So nga na siya. Kinanglan nagay family planning. Basig siya gabuntis. Informative session on nutrition. Of course, isa pa na. To avoid nga magsigilag sick leave, kinanglan napod sila karang bitang idea or enough knowledge paano ni magkaroon og good nutrition, low-cost diets, yan na. And of course, childcare. Paano nila i-balance sila hang time, pag-alaga silang anak, and of course, sila hang job at the same time. Kay, namang yung mga situations nga, ma-overwork si parent, wala na time sa anak, nya mangluod-luod si anak or magkaroon og problem sa balay, mag-resign, kay wala na time sa family. So that's it. Personal and environmental hygiene. So, isa ni siya sa mga pinaka like kay sa organization nga mga hugawan ng imong workers or isa ka employee. No? Ang papel nagkalat. So nga na. Environmental hygiene. And of course, personal hygiene.
mas kumbaga maingon nimo nga well developed or good kuan ang isa ka employee nga limpyo tanawon. No question about it, kabalutaan na. Okay? Developing recreational programs like library services, prime sports gatherings, various skills competition, exhibitions, and other etc. pa dire. That's because the more nga makafocus lang gud ka sa trabaho tanan, maging boring ang imuhang workplace. The more nga maging stressful ang isa ka employee. Unlike if na siya interaction with other employees like daghan pa kayo nga daghan kay gina-offer nga programs para sila. The more nga magkaroon sila og interest to stay in that organization, no? Ay nindot diri kay every Sunday na mi ingani, every December na mi karing Christmas party tapos daghan kay activities ngana. So isa na siya sa makainganyo or maka-less og stress sa imong employee, and of course mag-enjoy gid sila sa imong organization or sa isa ka organization. So that's it. Next, we have curative. Curative programs are aimed at handling problem situations faced by individual worker by helping him to make maximum use of his own potentials. Every individual has different potentials. We have different capacities. Ang iba lang sa to, dili nato mapansin. No, nga naday karing capacities in doing something nga dili kaya buhaton sa ibang employees. The resources offered by the industry and the community. So, maybe sa atong problem, ang isa sa pinaka-source of problem is ourself as employee. Like for example, maglisod kag adjust sa imong environment because wala ka realize nga kung agdahon po day ka nga ay socialize diri adto diri imong gina-resist. Baga mas gusto nimo nga dili na lang kay feel nimo makipagplastikan lang sila. So nga na bitaw nga feeling. Another kumbaga akong gina-point is there are problems nga the only solution is atong kaugalingon lang, no, atong sarili. That's why maximum potentials, we have different potentials, not a different kakayahan as employee, no, nga dili nato ma-realize ang solution sa atong problem kay kato atong mga iba't ibang kakayahan. Like the counseling services can be coupled with concrete assistance by the way of number 1, securing medical help within or outside the industry, planning the family budgets. So isa na siya. Lang karabitang magka-problema ka kay karing saan ni karang wala kay pang-allowance magtrabaho. Dako man karang medyo average lang man imong sweldo. Pero nga magka-problema man ka kay gastador di ay kay ka nga employee, bisag dili kayo nimo kinanglan bongga palit-palit, gasto-gasto. So diba? So that's it. Need to be educated about budgeting, family and planning the family budgets. Helping employee family members in obtaining funds. So isa sa mga isa sa mga problem is sa isa ka family, isa lang earner. Isa lang nag-earn. Tapos dako kay silang number. So isa lang ang source of fund. So what will happen? Dili pagani kayo kadakuan ng iyang sahod, isa lang pa jud ang nag-earn. I-divide mo na siya kung baga imo iyang income per capita, ang income per capita sa family member gamay kayo. So that's why we have to help family members to earn, also to earn. Para si ato ang employee dili siya maglisod when it comes to allowance niya, food ba niya or any. So nga na.
seeking employment for workers' dependents. So, ihabang wife or husband, yahang manghod. So, if possible, we have to help them nga makatrabaho. Why? Once na sa isa ka family, ikaw ang breadwinner, ikaw ang mag-earn for the whole family, stress kay ka. No? Paano ka magkaroon og karing personal hygiene kung ni pulbo di nakakapalit tungod sa grabe ang demand sa inyong balay, ang budgetan na nimo. No? So, kato mga dependents na client na pwede na, or ni worker nga pwede na magtrabaho, we are helping them nga magkaroon og trabaho para dili sila makaasa dito sa ato ang employee lang yun. Referring the worker or his dependents to welfare agencies in the community like child guidance clinic, marriage counseling bureaus, alcoholic anonymous groups, and the like, wherever there is a need. Okay, so there are family members ato ang trabahante, dili kitang amo ha, pero sa ato ang client nga trabahante pod, there are members sa ilang family nga wala na gani nagka-contribute sa family budget. Grabe pagid ka pala hubog, no? So napagyoy iban nga situation, life situation nga gamay nagikigina-earn imong employee, kuan pagid siya para sa iyang anak or sa iyang pag-umangkon nga may sakit. Kato mga employees nga nagkaroon og problem when it comes to their marital life, silang love life nga problema. So paano na siya makakontribute iyahang marriage life or iyahang marital life sa sa iyahang work? Of course, pag ang mag-asawa nagkaroon og conflict, mga bandi magtrabaho, mga bandi ka focus sa trabaho, murag lutang kay biyaan ako na sa iyang asawa or sa iyang bana. So that's it, dili ka focus sa trabaho. Everything that happens inside the family sa to ang worker may dakong epekto pod sa iyahang work environment. Like dili niya ma-perform iyahang trabaho ug maayo, magkaroon siya og dysfunctioning. Okay, so let's end this discussion here. So the rest of the discussion will be let's continue this tomorrow. And good afternoon, everyone.